It is simply okulaba nti twongeza ku byenfuna byaffe nga abalimi, ku byenfuna byaffe nga Uganda eggwanga, ku byenfuna byaffe nga abantu, specifically in terms of coffee. Emmwanyi yaffe teri agenda gigula ng'eri low quality nga mbi. Bwe ntegeeza emmwanyi embi twayogera ku bintu ebireetera emmwanyi okuba embi. For example, okugirima ogirimiddewa kikulu nnyo. Okugikaza ogikalizaawa, emmwanyi gy'okalizza ku ttaka esika nnyo olusu lwa wansi. Ekyo twakyogerako nti emmwanyi bye bimu ku bintu ebikyasinza okusika ensu. Nti bw'ogyanika wansi esika olusu lw'ettaka, ate ebiseera ebisinga ettaka ground likolebwako ebintu eby'enjawulo. Nga ku lwekyo gwe nga gwe omulimi tewandyetaaze kwanika mmwanyi yo ku ttaka kusobola kufuna lusu lubi. Nemba wa different factors or different methods gwe nga gwe omulimi ze wandikozesezza okusobola okwewala emmwanyi yo okukonga olusu olw'ettaka. Nenkugamba nti saayagala kireeta mu lulimi olufuutifuuti, nayagala nkikuwe mu lulimi olwangu. Gwe nga gwe omulimi, engeri ezikyasinza obwangu gy'osobola okwanikamu emmwanyi yo, osobola okusimba emiti gumu ebiri n'okola ke tuyita akatandaalo mu byalo. Ebiseera ebisinga twakateekangako ebintu nga tumaze obyoza ne bibeera waggulu, naye nga katandaalo ako tusimba emiti gumu ebiri esatu ena nga tugisimbye ebiri mu sayidi ebiri mu sayidi n'okola akatandaalo kossa ebintu. Obadde okimanye nti kya bulungi nnyo era kya buvunaanyizibwa nnyo okukola obutandaalo bwe butyo eri emmwanyi. Oba ze zimu ku nkaza z'emmwanyi ezisinga okuba obulungi, kubanga buli lw'ogikazanga eri waggulu tekonga lusu ate ekala bulungi, tokyeraliikirira. Gwe wenna ali eyo ng'oli ku TV1 ng'oli mulimi ng'oli mbweraliikirivu bwakyo osobola okigezesa. Gwe simba obutandaalo bwo, osobola obusimba nga buli mirengo nti kamu bubiri busatu n'osimba n'oyongerayo n'oyongerayo n'osimba akanyiririko obutandaalo naye nga gw'oyanikako mmwanyi. Speciality bit might seem expensive. Indeed it is, because there are certain protocols to follow. Kati ngezo emmwanyi ya speciality tetugyanika wansi. Kati mucho ne tubanga tutunuulidde gwe nga gwe omulimi tobeera mbweraliikirivu bwakuba nti oteekamu kingi, kuba ekingi ky'oteekamu kitono nnyo ku ssente z'oba ogenda ofuna ng'emmwanyi yo ogirimye mu bulungi, ng'emmwanyi yo ogirimye ku quality eri global, ku quality y'ensi yonna. Ekibuuzo ekitera okubuuzibwa, one of the most selling types of coffee include Arabica and Robusta, and those are the most farmed coffee beans in Uganda as a country. And then in Brazil, zezisinga okulimibwa. But wotunulira global scale between Brazil and Uganda ng'eggwanga, Brazil etuli wala nnyo in terms of sale, etuli wala nnyo okutusinga. Naye nga lwaki kiba kityo? Tuteekeddwa okufaayo ennyo mu ngeri gye tulimamu emmwanyi ne mu ngeri gye tugifaako. Living out that, gwe nga gwe omulimi nga bwe nagamba teweetaaga kutunda kaseewu, osobola ofuna ekyokukola mu kaseewu. Products ez'enjawulo ziva mu mmwanyi nga ziwunya olusu lw'emmwanyi nga zikongeddwa akasuku k'emmwanyi ako akalungi. Coffee scrub gwe tukozesa okunaaba ensusu zaffe abasinga tumukola mu mmwanyi. Oyinza okwebuuza coffee scrub alina mugaso ki ku lususu? Coffee scrub ajjako pigment oba olususu olufu olubeera ku muntu. Buli muntu alina olususu olusukka mu lumu. Waliwo lwe bukya n'owulira ng'osiiwuukiridde ng'akakasusu kali dead. Buli lw'okozesa coffee scrub oyo akuyambako okujjako ka pigment akakasusu akabi. Kitegeeza coffee scrub gwe nga gwe omulimi bw'oba omukozi ali ku market, kuba abantu bayitirivu abalina ensusu embi, ensusu ezaafa nga bandyetaaze coffee scrub. Olaba nti oba osobola ofuna mu mmwanyi yo nga togitunze, olaba nti oba osobola okutunda emmwanyi yo mu bbeeyi ennungi nga togitunze, kuba ekituufu kkirizagaana kase bamutunda layisi, kase tumutunda layisi. Naye bw'okwata 5 grams ez'emmwanyi oba 5 kilograms ez'emmwanyi n'ozikolamu coffee scrub, ogenda kukolamu ebikebe 5 n'okusukkawo okusinziira ku bipimo byo eby'ekikebe, nga buli kikebe
ne bwoba okitunda mutwalo gwe nga gwe omulimi oba ofunamu. N'otunuulira coffee ice cream. Abantu bayitirivu oba tuli bangi abataagala coffee ng'ali sawa. Mu kyo ne tuwunzikanga tugenda kunywa coffee awooma. Coffee awooma tuyinza mujjawa. Tebiseera ebisinga coffee asinga okuwoomerera oba coffee asinga okuwooma mu speciality tumuyita Spanish latte. Mukubanga Spanish latte yasinga okuwooma mu speciality. Abamu kufeera tetumusobola. Osobola omunywa ngera tumusobola nga you feel like it is still sour for you. So mu kyo ne tuwunzika nga the only way we can take coffee is making a sweet product from coffee, is making something good from coffee. Obadde okimanyi abakola abalina factory eza sweet osobola okunkolera ka coffee mu sweet. Nonkolera ka sweet nga kalinga coffee. I think there is one company that tried it, that is toffee, but it didn't bring that coffee that we feel that we want. Yateekamu ebirungo bingi naye osobola okunkolera ka sweet nga ka coffee era nensigala nga nkyakanuuna koze eri abantu bayitirivu nga ye tagenda kutuula ku kikopo kya kaawa kukinywa naye nga agenda kutuula anuune ka sweet anuune ka ice cream alye buli kikolebwa mu kaawa simply because kyo kiba tekintuukagana na mutindo guli gw'amaanyi oguli mu kikopo kya kaawa. Because taking a cup of coffee takes an individual that knows so much about coffee. Ekyokubiri, ffe nga ffe Uganda, ekibuuzo ekibuuzibwa tukoze tutya okwongeza ku byenfuna yaffe mu mwanye nga eggwanga, nga abalimi oba nga abantu. Kuba tekikoma ku mulimi, tekikoma ku gavumenti, wabula kyeyongerayo mpaka kuggwe omuntu wa wansi atali mulimi. Twongere okunywa kaawa mbungi. Buli gye tukoma okunywa kaawa mbungi tumanya omugaso gwa kaawa. Bwe bwagazi bwe tufuna eri emwanyi yaffe, eri chai waffe, eri buli product efuluma mu ggwanga. Oyinza okumbuuza lwaki tuba tuteekeddwa okunywa kaawa. Ebiseera ebisinga abantu ab'enjawulo bw'obabuuza ku kikwatagana ne kaawa n'obagamba coffee, ajja kubuuza, ajja kugamba nti kaawa mumanyiko bukaawa. Naye ng'ekituufu kiri nti kaawa basobola omukola nga takaawa. Kaawa basobola omukola nga awooma. Kaawa basobola omukola nga avaamu chocolate flavors. Naye byonna bisinziira ku muntu amukoze mu lulimi Olungereza gwe tuyita barista. Ne kiva ne ku mulimi yalima atya. Bwe kiva ku mulimi ne kijja ku roaster. Bwe kiva ku roaster ne kiryoka kudda ku barista abakolera akakopo ka kaawa. Ebiseera ebisinga tutta nnyo value y'emmwanyi yaffe okuva mu nnimiro. Ate era bwe tumala ogitta okuva mu nnimiro ne tugitta ne mu roasting process. Roasting process ekyo barosters abasinga mu Kampala nayogeddeko emabegaawo nti ekigambo roaster buli lwenkyogera mba nteteeza omusiisi w'emmwanyi omukenkufu eyakuguka mu kusiika emmwanyi ng'asobola okusiikira emmwanyi mitendera emeka? 3. Ng'asobola ogikusiikira mu dark roast, ng'asobola ogikusiikira mu light roast, ng'asobola ogikusiikira ne mu medium light roast ne mu medium roast. Yoyo omuntu gwe tuyita roaster omukenkufu mu kusiika emmwanyi ng'agenda gikusiikira mitendera 3. Light roast nga bwe nagambye kaba tekasiridde, kabaawo kaba light, kabaga akatayidde. Naye roaster omutuufu aba amanyi engeri yo kagiisa ne kasigala ku kala yemu ate nga tekasiridde. Weewaawo nga tweyongedde ku mulamwa gwaffe ogwa tukoze tutya okwongera ku byenfuna byaffe mu mwanyi nga eggwanga. First of all, Uganda is known for growing so much coffee because we are farmers in nature. We are farmers in nature. And when it comes to coffee, tulimira ddala kaawa, ate tulimira ddala kaawa abwera. Ekibuuzo kiba nti lwaki tetumufunamu? Lwaki tumufunamu kitono? Weekuumire ku TV1 osobola okumanya ebintu ebyenjawulo, emigaso egy'enjawulo egya kaawa. Obadde okimanyi nti kaawa gwamutuma ekyokola? Obadde okimanyi nti kaawa bw'omunywa nga ekigendererwa kye ekyomunywa buteebaka togenda kwebaka? Obadde okimanyi nti bw'onywa kaawa
ng'ekigendererwa kyo kyakwebaka era weebaka kozi nsinkanya abantu bangi ng'akugamba nze nnywa kaawa nsobole obuteebaka oli n'akugamba nze nnywa kaawa nsobole okwebaka. So where you set your mind when you're drinking coffee, it is where it thrives you, it is where that energy, that caffeine thrives you direct. Caffeine oyo aleeta obwongo bwo okuconcentratinga ku kiki oyagala. Bwe tuba tuleero ojja twebaka, bwe kuba buteebaka era tojja kwebaka, depending on what you had in mind before drinking the cup of coffee. That is what you're going to achieve when you take the cup of coffee. Ekyokuna, obadde okimanyi nti mu specialty coffee tulina ebikopo ebiwere 17 n'okusukawo, naye buli kikopo kyetunywa ekyakaawa tuba n'ensonga lwaki tukinywa. Nti ebiseera ebisinga nze omuntu bwe mba saagala kwebaka, I end up drinking cortado, I end up drinking those strong coffee bases. I end up drinking cortado, I end up drinking V60, that is considered under the filtered type of coffee, or the manual brew. Bwe njogera ku manual brew, ye kaawa gw'oteetaaga kozesa machine. Brewing nkimanyi omulabi waffe owa TV1 gy'otudde wali olabyeko ku muntu akutte kajja n'ateekako filter pepper. Filter pepper kibanga ekirembeka amazzi, okituuza mu jjaaga kaba kapapula ketukozesa in terms of coffee. No brewing, bo brewing waggulu oba wataddewo dde emmwanyi yo neebangeka. Ebiseera ebisinga abana Uganda chetu verifying nga black coffee. Tuchi verifying nga black coffee, but it is manual brew, or you can call it filtered coffee, because it is made by the use of filter, and then the filter pepper filters coffee, and coffee beans or coffee powder remains upstairs, and then the coffee liquid flows down into the jar. Tugenderedde tutya okufuna mu byenfuna byaffe. Obadde okimanyi ffe nga ffe Abannayuganda ennywa yaffe eyakaawa ntono nnyo. Tunywa kaawa mu ngeri entono ennyo. Nti ffe nga ffe okubrandinga product yaffe kyanditandikidde ku ffe. Naye era sibanenya koze ensobi ezisinga zikolebwa balimi, naye mu episodes zaffe ezisembyeyo nsubira omulimi atudde ku TV1 otegedde ensobi z'otateekeddwa kukola mu nnimiro. Osobola okufuna mu kaseewo gwe nga gwe atudde ku TV1 akyawulira nti oyagala tunda kase. Otegedde ensobi z'otateekwa kukola, osobola okukola products ez'enjawulo mu mmwanyi. Nti emmwanyi yo ne bw'oba ogenderedde gikola mu scrub, bambi girime bulungi, jikaze bulungi. Nti scrub ateekeddwa kuwunyanga mmwanyi. Emmwanyi yo bw'onagyanika wansi tegenda kujjayo kali kasu kalungi ka mmwanyi, ejja kubaamu kali akasuka ettaka. Jjukira ground tugikolerako ebintu ebyenjawulo. We do so much on the ground. So coffee being one of the most perceiving product, it perceives a lot of smell, it perceives everything that is around it. That's why most of the times when you take a cup of coffee, you feel the smell of the barista's perfume or something. So mucho nemba ng'omulimi nandikusabye engeri yokka ffe nga ffe Uganda eggwanga gye tuyinza okwongeza mu byenfuna yaffe nga eggwanga, nga gwe omulimi, nga abantu. Kuba eriyo omuntu atalima mmwanyi naye ng'agigula ng'agisuubuza. Engeri yokka gy'ayinza ofuna mu mmwanyi eyo, wallahi nga gwe omulimi ogirimye emitendera emituufu, ng'ogirimye mu bukugu bweteekeddwa okubaamu. Nayogerako the difference between specialty coffee and commercial coffee. Nengamba the difference to me, because buli omu alina engeri gy'adifyingamu differences. To me it comes from farm. Kiva mu farm. Commercial coffee yeffe gwe tutambulirako nga Uganda eggwanga, nga abantu Abannayuganda. Kuwulula bw'oba ogenda okugjayo kaawa mu nnimiro, emmwanyi mu nnimiro, owulira mpulire eyengedde, etayengedde, zonna gafula ozitwaliramu. Naye specialty coffee tunoona emmwanyi eyengedde yokka. Ky'oba olabako kakaawa ka specialty bw'oba okanywa oyina obuwoomi obw'enjawulo bw'ofuna. You feel the flavors. In coffee we have what we call the flavor notes, we have what we call the aroma, we have what we call the tone. When njogera ku aroma, we are talking about the smell of the coffee. Coffee ayina empunya. Okimanyi basobola okukolera akakopo ka kaawa
n'otawulira kasuka akaawa wabula ng'owulira ka chocolate naddala omulimi eyalima ka robusta nga yali amanyi kyakola ng'ate ne barista akakoze ne roaster yakasiika nga yali amanyi kyakola. You can taste robusta and you don't feel that awkward smell of sherry, and you feel that sweet chocolate smell. And then when you get to taste it, you can still feel the chocolate flavor in it. But byonna byonna bitandika ku mulimi waffe walimu otya emmwanyi. Still talking about farmers development, or how can a farmer ensure that his or her coffee is on global quality or is on global market. Banange tulongose mu nnima yaffe y'emmwanyi. Obadde okimanyi nti eriyo ettaka eritalimu mmwanyi. Mulimu ettaka nga teri favoring specific types of coffee beans. Mubaamu emmwanyi nga yo yandiyagadde amazzi amayitirivu, ne mubaamu emmwanyi nga terina kyeyetaaza amazzi mayitirivu. N'olwekyo kikakatako gwe nga gwe omulimi okumanya mmwanyi ki gy'olima na ki kye yeetaaga, nga tonnalowooza gikwata giteeka mu nnimiro, nga tonnalowooza gikwata kugiteeka mu nnimiro otandika okulima, kuba buli mmwanyi terimibwa kye kimu. When we talk about Arabica and Robusta, Arabica needs so much care. Yeetaaga care nyingi nnyo mpitirivu nnyo okuba nti ogifunamu quality eri ejja ku global market, quality eri eya Brazil. Arabica wa Brazil abeera quality. And then when we talk about Robusta y'emmwanyi gy'osobola okuluma buli wamu. Gwe woojagala woogirimira, woosanze woogirimira, kasooba ng'ogifukirira, kasooba ng'ogirabirira. Omutendera ogusinga okukosa abalimi naddala ab'e Uganda, abamu ku mmwe mutera okufuuyira emmwanyi ng'eri mu stage ekungulwa kikyamu. Toyina kikunguza mmwanyi nga tutuuse ku sseekungula, kubanga ebiseera ebisinga weewunzika emmwanyi gy'okungudde ekyawunya eddagala. Ekibuuzo kiri nti ani agenda okugula emmwanyi ekyawunya eddagala agisiike oba abeeko product gy'agikolamu? Kitegeeza oba ossa value y'emmwanyi yo gwe nga gwe omulimi. Ate bw'onatta value y'emmwanyi, omuntu agenda okugulako kase olunaku olwaleero amutwala amusiike, tugambe nti musiisi wa mmwanyi, yajja kumala ogisiika agisindike ewa barista, era egaana okuvaamu olusu luli olulungi olw'emmwanyi. Nti kirungi nnyo okufuuyira emmwanyi nga tonnatuusa biseera bya gikugula. Abalimi abasinga mbalabyeko nga tukikola. N'ofuuyira emmwanyi wallayi nga wiiki eddako ogenda gikungula. Ate nga mu biseera by'ogifuuyiddemu si nti enkuba etonnya nti ejja kugyozaako eddagala. Naye era n'osigala ng'ogikoze ki? Ng'ogifuuyidde. Kitegeeza emmwanyi eyo nze agenda ogikugulako, ngenda kugula emmwanyi ng'ewunya olusu lw'eddagala. Ngenda tunda emmwanyi ng'ewunya olusu lw'eddagala, nti eryo eddagala ly'oba ogikubyemu mu biseera eby'okukungula ligenda kukosa okuva ku musiisi gw'okuzizza kase agenda ogisiiga. Kigenda kumubeerera kizibu nnyo okusiika emmwanyi eyo agiggyemu kali akasuka eddagala. Kigenda muzibuwalira nnyo okuggyamu flavor notes oba okufunamu flavor notes, taste notes n'aroma mu mmwanyi eyo. Kitegeeza ossa olusu, osse test, osse buli kirungi ekiba mu product ey'emmwanyi. Kati omusiisi naye obutafuna lwose agenda giwa barista yakola kaawa ng'amukozesa mashini oba ng'asobola okubrewinga. Bw'onaagiwa barista n'agiwa kasitoma tagenda asobola gikola ki? Gisiima, kuba erinamu kali akasuka eddagala. Akakasuka eddagala kagenda kukosa kasitoma. Nze owange gwe mbanguzizza kaawa gwe nkoze okuva mashini yange, kitegeeza kasitoma wange tagenda kudda. Nze yaguze ku musiisi, yaguzeeko sigenda kuddamu mu kugulako oyo musiisi. Ate n'omusiisi bw'anaakimanya nti si kyamugulako olw'okuba gwe, kitegeeza n'omusiisi ajuliridde kukola ki? Kusuulawo. Y'ensonga lwaki tufiirwa ebintu bingi, tufiirwa bakasitoma mu butamanya. Mwegendereze nnyo okufuuyira emmwanyi mu biseera eby'okukungula. Kitta aroma y'emmwanyi. Nagambye bwe njogera ku kigambo aroma, njogera ku mpunya y'emmwanyi. Obadde okimanyi, nyina abantu ab'enjawulo, omulamu ogwaleero gwabadde brewing oba guli brewing, gwe gwasinze okundeeta. Obadde okimanyi,
nti eriyo omuntu atanywa mata galimu kaawa alimu mata. That is, we call it milk base, and the base being espresso. Eriyo omuntu agamba nti nze I don't drink coffee simply because it has milk, or most coffee types have milk. And when it comes to commercial coffee is more into the milk base than specialty. Mulwekyo gwenga gwe omulimi oba gwenga gwe barista, gwenga gwe omutunzi wa kaawa, gwenga gwe nyini coffee shop atudde ku TV1, we are so many people that don't take coffee with milk, and it is very okay. What do you have for us? That is the manual brew types of coffee, and those include cold drip. Cold drip ebiseera ebisinga bamudrippinga for 24 hours. Kaba ka tube bubanga bu test tube babu drippinga for 24 hours. Kavamu kawanga ali top notch. Kawanga woma kawanga ali strong. Ebiseera ebisinga omuntu ayinamu obuzibu bw'omubiri obanga oyinamu obuzibu bwa olusujja sujjolo, I would recommend you to take that cold brew because it is really strong and it has a way it awakens your body or your tissues inside there. And then we have what we call V60. V60 yeri jetu brewinga. Nti buli order ejja oyina okubrewing oba oyina okukola kaawa. Buli order ejja oyina okukola kaawa. Buli order ejja oba oyina okukola kaawa. Inti ebiseera ebisinga V60 is specified into two types. We have what we call iced V60 and hot V60. Inti gwe omuntu yenna ataagala kaawa akoleddwa mata osobola okunywa V60 ng'eri hot oba ng'eri cold okusinziira ku butya bw'okola ki bw'oba ogyagadde, but it is also a very well brewed cup of coffee or a drink of coffee that you can have in case you're not so much into milk based coffee. Nabagamba nti bwe njogera ku milk based coffee ye kaawa nga base yayo espresso. Espresso, it is ke kakaawa ketu extracting muno nga tetunnateekamu mata oba ontegedde. Ebiseera ebisinga eri abantu ab'enjawulo abakaagala kokka kuba baba n'ensonga zaabwe lwaki bakanywa, naye eriyo omuntu nga in their nature they don't take milk because someone might be allergic to lactose. Most of milk products contain lactose, and I've not yet seen any lactose-free milk in Uganda. So muchongo yo muntu osigadde mukolera brewed coffee. Brewed coffee ngambye nti ye kaawa nga ye taliimu mata obrewinga mu brewing abanga chai onywako bunywi temubaamu mata nti toba mbweraliikirivu eri abantu abanywa amata olubuto ne lubazimba. So you look into brewed coffee, and that is one of the areas that we are up to today. And then the milk bases can be also specified into two. For example, the Spanish latte, we can have an iced Spanish latte and a hot Spanish latte, but most people are more measured into the hot Spanish latte for some reasons. That is specifically when it is hot, when it is summer, and then when it is winter, specifically when it is summer, when it is hot, and then when it is bananki ye kaawa tujja munya ku mpaka. Ngeyongerayo ku mulamwa gwaffe ogwa leero twagambye nti tuli ku brewed coffee and how to look into increasing our income as Ugandans, as farmers, as people of Uganda. Nti osobola okubeera eyo nga tolima mwanyi, nga toyina kyokola ku mwanyi, naye nga ate ogisuubuza, ogigula oba oginywa. Bino wandibyetaaza obimanye. Okimanyi nti ffe nga ffe Abanayuganda omuwendo gwe tunywerako emmwanyi yaffe mutono nnyo, emmwanyi yaffe tuginywa ntono. Gwe wenna ali ku TV1, kindly don't fear to drink coffee. Coffee is such a very, 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 very good and sweet drink. It is just that you meet bad baristas and they make you hate the drink that you are drinking or you're supposed to drink. For example, you cannot tell me someone made you a Spanish latte and it is sour. It is how I went to a certain coffee shop that I've always failed to mention the name right here.
and I asked for a black coffee, specifically I expected this person to ask me, is it an Americano, is it a long black or something. This person told me which alimukawa oba alimu amajani. So I was like, because in specialty coffee we have what we call tea and coffee. It is far different. And then last time we talked about the difference between Americano and a long black. They are both drinks that might look the same or might sound the same. An Americano is simply a combination of coffee and water. Okola coffee wano yiwamu amazzi, that is an Americano. Kawa ya sokayo no yiwamu amazzi, or ya Americano. And then we tutuka ku long black, mazzi ge gasookamu. Mazzi bwe gasookamu coffee n'olwokomu extracting okuva machine yaffe kwe kukola kawa gwe tuyita long black. Ebiseera ebisinga ekimu ku bisinga byawula nti Americano engeri gy'obanga osoosa kawa n'olyoka oteekamu amazzi, creamer tasigala kungulu. And then long black engeri gy'osoosaamu amazzi n'olyoka oyongeramu kawa, creamer asigala kungulu. Creamer mu Luganda kiwandiise cream oli owa kawa ayina engeri gy'awooma. Cream kintu kikulu nnyo era omuntu yenna anywa Americano nga tomanyi long black. I would love to suggest to you to try long black. It is really nice and it is always full of flavors. But sometimes when these cups of coffee, the Americano and the long black, are brought onto your table, when you look at them visually without seeing how they are made, you might think they are the same, but they are far different in terms of making. The making process is different. The making process is different. It is totally different. Though the testing process, I'm not sure, but personally, with my personal experience, a long black is a little bit stronger than an Americano. I don't know why, but we shall get to know from Barista Ivan. And ngatuvudde eyo twandiyagadde okumanya igwenga gwe omulimi wandiyagadde ki oba wandiyagadde kumanya ki ku mmwanyi. Tugenda kukolera akatabo ka TV1 ketuyita Our Coffee. Nga nze kennyini nze yakawandiise nga ngenda gattaganya obwongo ne Barista Ivan tukolere Our Coffee Book TV1 oba TV1 Our Coffee Book. Akagenda okusomesa ennima ey'enjawulo eya kaawa, process ez'enjawulo zoyitamu mu kulima kaawa, process ez'enjawulo zoyitamu mu kaza emmwanyi, process ez'enjawulo zoyitamu mu kusiika emmwanyi, temperatures ki. Nti otunuulira roster, mabega kaawo nasanga roster okuva mu roastery house emu, nga nyina amagezi ge nandiyagadde omwebuuzaako nsobole okujja okuweereza abalabi baffe aba TV1. Ne mubuuza, do the temperature differ, or does temperature differ when you're making light roast or when you're cooking light roast and dark roast? And then this person was like, I'm not sure. But ekisinga obukulu bwe nteeka emmwanyi mu mashini ne yeesiika kasita ndaba ng'eyidde nga njijjamu. Sebiseera ebisinga ne barosita be tuyina e Uganda si bakenkufu, kyekituufu si bakenkufu. Era bw'oba oli eyo ng'olina kampani eya roastery oba kampuni esiika emmwanyi, that is something you really need to know, because as a roaster I expect you to go and to know different things about different type of roasting levels, light roast, dark roast, medium roast, and so many others. Ebyo gwenga gwe roaster wandibadde obikola ki obitegeera. Gwenga gwe roaster bye bimu ku bintu bye wandibadde okola ki omanyi. Nti n'otegeera gwenga gwe roaster, nagambye roaster ye musinsi w'emmwanyi omukwenkufu asobola ogisiika mu mitendera emeka esatu n'okusukkawo: light roast, dark roast, medium roast, medium light. Ng'asobola ogisiika nga tesiridde naye nesigala ng'eyidde. Nti ffenna abalina roastery companies mu Kampala wano twandyetaaze okumanya barosta kika ki be tuhayaringa. Barostas be tuhayaringa bamanyi oba bakenkufu mu ki kye bakola, bategeera kye bakola, bamanyi kye bakola, kuba bye bimu ku bita value y'emmwanyi. Nti togenda kuguza mmwanyi esiridde nga barista, oguze mmwanyi esiridde
simply because you have a bad roaster. It means next time I'm not buying from you. Togena kunguza mwanyi eri ku low quality ngonguziza light roast. One of the challenges that we meet as baristas omuntu, most especially in Uganda, someone will tell you, I'm selling you light roast, and when you look at the bin, indeed it is light roast, bojitunulire light roast. But where the problem comes in is the fact that ebisere bisinge batayidde, ebisere bisinge ogendo gitestinge batekoze eki teyidde. So that is a very, very big problem to Uganda as a country, to the people that buy from us coffee. Tuyina aba roasters abatatuukiridde na mutindo. Inti agenda kungambe mwanyeri light roast. Indeed, it is light roast. Because when you're differing or when you're differentiating on the roasting levels, you just look at the bin and you know this is light roast, this is dark roast, this is medium roast, simply because of their color or the textures. And then wajitunuliza ogenda ogituuza mu machine eno ekituufu ng'emmwanyi teyayidde, naye nga ye roaster yagambye nti ekituufu kiri nti emmwanyi eriki light roast. Byebimu ku bikyasinze okulemesa ebyenfuna yaffe nga Uganda mu mmwanyi. Ensobi endala gye tutaasinze okukola, one of the things that I realized is we export grinded coffee in expectation of increase in income as Uganda. It is wrong. As baristas, we estimate the grind size we want to use for a specific cup of coffee. Nze nga barista, nze manyi grind size. Texture jenjagala mu grind size yange. In grind size, we have what we call fine, we have what we call coarse, we have different sizes of grind size. So as a barista, I estimate the grind size that I want for specific type of coffee or for specific cup of coffee. Because for now, barista, we use different grind sizes. So as a country, if there is one mistake that we do as a country in terms of exportation of coffee, is exporting grinded coffee. It is so hard for a barista to use that coffee that you have grinded. Why? Simply because you don't know how his machine functions. He doesn't literally know how to overgo the powder coffee that you have sent him to use. I, for one, am a very great testimony because I've ever bought grinded coffee in Uganda. And then reaching on my machine, it was extremely fine, extra fine. And then I couldn't extract a cup of espresso from it. It is okay to sell grinded coffee, but for a specific reason. Grinded coffee oba kawa oba powder mulungi okumutunda, but for a specific reason. But if our goal is development, if our goal is ensuring that our income as Ugandans, as Uganda as a country increases in terms of coffee, we are supposed to look at how, or we are supposed to look at ensuring that we reach the market level. The market level is simply selling coffee that is roasted but not grinded. Because grinded is very difficult to sell on the global market. Why? Each and every barista out there simply has their own grind size estimation. Talking about estimating the barista, kawa, for example, the cup of coffee that I make is far different from barista Ivan's cup of coffee that he makes, simply because we all have different grinders. Ogena sanga barista nga grinder jaina ne machine jaina byanjawulo. You're going to meet a barista that has a very good grinder and a very good machine. So the problem comes in is when you sell grinded coffee. Grinded coffee ye kawa gwe tukubyemu ka powder. Ye kawa wa powder. And I feel like it is one of the things that we sell on global market. It is very difficult for me to use. And one of the most things we use coffee for is drinking. We consume coffee, we take coffee. So if we take coffee, you're supposed to look at the strategies of selling your coffee beans or your coffee to people that drink coffee. And take it from me, for someone that takes coffee, for someone that drinks coffee, for a certain coffee shop, trust me, no one wants to buy grinded coffee, simply because grind size is not estimated by the production, that is in terms of factory, that is in terms of
farmers in terms of roasters. That is in case you are a farmer and you grind coffee. Grind sizes are estimated by baristas. Bobe bamanyi grind size je bakozesa okusobola okukola ki extracting a cup of espresso. The mistakes you make affect them. Kawa goba kuza ali grinded oba wa powder, they end up being affected simply because of your grind sizes. And yet mistakes cannot be undone because they have already invested much money into buying your coffee, and then you sold them grinded coffee, and then it reaches the machine and it fails to extract espresso. And then what is the solution to do? The only solution for that person is not to buy from you again. The only solution for that person is not to look your way when he or she is looking for where to get coffee for their coffee shop or for their country. Ugandans, we do farm very good coffee. We do have very good coffee, and we do farm one of the most expensive types of coffee on the global market. That is Robusta and Arabica. Arabica is highly on global market, and then Robusta is highly on global market. And then where do we go wrong that we need to fix in order to reach, or in order to ensure that our income reaches the Brazilian people? It is very simple. Following the strategies, or following what you're supposed to do as a farmer, as a barista, as a roaster. A farmer ye mulimi alima kawa. A roaster ye musisi. A barista ye mukozi wa kawa ku machine level. Inti gwe farmer bw'omumala ogenda mulima omukazi omuwa omusisi roaster amusika alyoka mu barista. Barista bw'obanga kawa wamusse kuva mu nnimiro ogenda kuba tomulekedde kyakola. Agenda kuba talina kyakola ki? Kyakola. It means coffee waba agenda okolera abantu agenda kuba mubi. Mukubanga mubi, the blame from the customer does not go to the farmers, does not go to the roasters, but rather goes to the barista. Kitegeza ne barista oba mulekedde ekintu kimugamba mukama we teri roastery toddamu jigulako. Roastery buli weka sales egenda gamba nayo mukama waayo nti oli omulimi toddamu mugulako ki mwanyi. Through which we have to look into our income towards coffee. We have to look towards increasing our income, or our income rates in terms of coffee. Look at it in this way. As a farmer, nakugamba ke mabega kawo, it is okay okubeera ne kaseewo. It is very okay. Beera ne kaseewo okusinga omugula layisi. Naye kase goyina okweragisa n'owulira nti ono kase wange bw'oba tebamugula ssente bweziti simuwaayo, ayina okuba nga wamulima bulungi, ayina okuba nga tewamwanika ku ttaka. Ffenna tukimanyi bingi nnyo ebikolebwa mu ttaka. Ffenna tukimanyi ettaka lino tulitambulirako, tulikolerako ebintu eby'enjawulo. Weebuuze emmwanyi gy'olima kyekiringa nga kkeera ku makya omuntu ayanika emmwanyi mu ttaka. Kyekiringa ng'okkeera ku makya n'okwata emmere n'ogiteeka mu ttaka n'ogijjawo ate n'oyagala ogirya. Mbutuufu osobola okulya emmere ng'ogitaddeko mu ttaka n'ogijjawo n'ogizza ku sowaani osobola okugira? Nedda. Kati y'engeri y'emu emmwanyi eyo gy'otadde ku ttaka gw'ogenda ogikuza agenda kufunamu olusu olwa emmere njitadde ku ttaka njijjeeko njitadde ku sowaani njiridde. Tekisoboka kuba esigala eri extremely sour. Esigala teina that good aroma, that good taste. So there are certain mistakes we should avoid as farmers, since those mistakes affect roasters. And if those mistakes affect roasters, they end up affecting the final consumer, and the final consumer is the customer that buys coffee from the barista. Barista is the person that makes coffee for a customer. Tebiseera ebisinga tulina ensobi ez'enjawulo ze twandyewaze, ensobi ze tutateekeddwa kukola mu nnimiro nga ffe abasiisi b'emmwanyi. Nga bwe nagambye omusiisi w'emmwanyi yambuuza
namubuuza do temperatures vary depending on what level of roast you're trying to achieve. This person was like, simanyi wabula nze bwe nteeka emmwanyi machine ne mpulira nti eyidde nga nkola ki nga njijjamu. But that is not the way to go. That is not the way to go. It is you following the right procedures, the right temperatures. Gwenga gwe roaster, twagambye roaster ye musisi w'emmwanyi. Gwenga gwe roaster, you have to look into the different temperatures, because coffee simply has different temperatures depending on what type or what quality you want to achieve in terms of roasting. Tibobo yagala light roast, there is a certain temperature you're supposed to use. Bobo yagala dark roast, because most people mistaken dark roast for emmwanyi esiridde. Emmwanyi esiridde emmwanyi nga ne bweba enkoza akakopo kakawa machine eno ngenda kufuna olusu olusirivu, ngenda kufuna kateste kaba burnt. Buli lwogezaako okunywa ekikopo kya kawa, you feel that burnt taste. Yemmwanyi esiridde. So gwe wenna roaster oteekeddwa okumanya levels of what you want to achieve in terms of roasting. And then as a barista, you have to look into the background of the coffee beans you are making. And then Uganda ngegwanga ngamaliriza, tuteekeddwa to ensure, or we must ensure that we increase on our income in terms of coffee. Why? Simply because kawa ky'ekyobugagga kye tuyina ng'eggwanga. Ate kawa bye bimu ku bintu ebinywebwa mu mawanga ag'ebweru. You can't be in UK and then people are not taking coffee. You can't be in United Arab Emirates and people are not taking coffee. Mawanga ag'ebweru banywa kawa. Wabula tuteekeddwa kufuna ngeri gye tukwata kawa waffe kumuteeka ku mutindo gwa mawanga ag'ebweru okubanga basobola otugulako ki kawa. Mwebale nnyo abalabi baffe aba TV1, mwebale okumpuliriza. Nsigala nze Zainab Ssentongo, omuweerezaawo omulungi ow'emmwanyi yaffe. Buli lwa Sunday tubeerawo wano nga tuyiga ebyenjawulo ku mmwanyi, brewing, roastery, ebigambo ebyenjawulo ebyekuusa ku mmwanyi. Wandibiwuliddewa nga si ku TV1. Sigala nga weekumidde ku TV1 nga tokutte ku remote yo, kubanga mu wiiki tubeera ne program ez'enjawulo eziba zikulindiridde. Musole bulungi.